class or not. I am assuming that today is my last class. So let's start. We were in machine learning, I think, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ম্যাম আই হ্যাভ ওয়ান বলো। স্মল কোয়ারি। ম্যাম বলছিলাম যে ইন্টারনালে যে হিল ক্লাইম্বিং এর যে অঙ্কটা দিয়েছিলেন না, হুম প্রবলেমটা, সেটা না ম্যাম আনসারটা বেরোচ্ছিল না। তা আপনি একটু সেটা আনসার কি দেখে আউটপুটে বলবেন? রিচ করেনি। হ্যাঁ, আমাকে বোধহয় সায়নদীপও মেসেজ করলো, হ্যাঁ ম্যাম। আউটপুটটা রিচ করেনি। মানে ম্যাম যখন আমি হিউরিস্টিক ভ্যালুটা মানে যেটা স্মলেস্ট মানে যেটা মানে আমার অ্যালগরিদম হচ্ছে যে 3টা নিয়ে এগোবো, মানে যেটা আমার লোয়েস্ট আসবে দুজনের মাঝখানে গ্রিডি বেস সার্চ হিসাবে, সেটা নিয়ে যখন এগাচ্ছি হিউরিস্টিক ভ্যালুটা পরপর মানে প্রত্যেকটা লেভেলে আস্তে আস্তে বেড়েই যাচ্ছে, মানে 4, তারপরে 5, তারপরে 6, প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে সেমই ওকে, আসছে। তো ওটা মানে নেভার আমার এন্ডিং আমার দেখো, যাচ্ছে। আমার চেক করে দেওয়া হয়নি। আমি কোনো একটা ইউনিভার্সিটির কোশ্চেন পেপারে পেয়েছিলাম, তো সেটাকে আমি ছবিটাকে কাট করে দিয়েছিলাম, তো আমার চেক করা হয়নি। ঠিক আছে, আচ্ছা ম্যাম। তো ম্যাম আপনি একটু হতে দেখে পারে। একটু হুম, বলবেন না ম্যাম যে ঠিক জিনিসটা ঠিক আছে, আছে কিনা? ঠিক আছে ঠিক। ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওইন্দ্রিলা, তাই তো? ওকে। ইয়েস ম্যাম। আজকে then we will pack up our class actually. So first, এই যে লাস্টে জয়েন করলে, তোমার নাম কি গো? ম্যাম হ্যাঁ, নাম কি? ম্যাম অনির্বাণ নস্কর। অনির্বাণ নস্কর। আচ্ছা, একটু নামগুলো প্রপারলি দিও। ওটা তো ক্লাস, এটাতে কোনো গেম খেলার কোনো চ্যাট বক্স না, তাই না? প্রপারলি নাম দিয়ে তারপরে এসো। ওকে ম্যাম। One minute, the slides are not coming. 1 minute. Okay. হ্যাঁ, হ্যালো ম্যাম, আপনার কাছে কি ম্যাম আমার মেলটাতে কোনো মানে ভুল আছে কি? মেলটা বুঝতে পারলাম না। মানে মেল, আমার ইমেল আইডিটা কি ভুল আছে? মানে আমি মেল পাই না, মেলে লিংক আসছে। দাঁড়াও, 1 মিনিট। তোমাদের লিস্টকেই তো আমি মেল করি। উদয়, কি মেল আইডি কি বলো? উদয় সন্নিগ্রহী@gmail.com। উদয়ের নামে মেল নেই তো, দেখতে পাচ্ছ না তো লিস্টে? না ম্যাম। তাহলে তোমারটা অ্যাড করা নেই। অ্যাড করে দিও আমাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও। হ্যাঁ, ওকে ম্যাম, আমি অ্যাড ওকে ম্যাম। করবো। হ্যাঁ। We were in machine learning. So machine learning এ okay, আজকে ক্লাস কিন্তু আমাকে পুরো র্যাপ আপ করতে হবে। হ্যাঁ, সো আমি বাকি সমস্তগুলো একটু একটু করে বলে দেবো, একটু সাজেশনও দিয়ে দেবো কেমন কোশ্চেন আসবে। সো here we were. What is machine learning? The definition of machine learning, the aim, the difference between AI and machine learning. If you have not taken the screenshot yet, now it's the time. Take the screenshot, save it for your exam. Okay, the definition of machine learning I am telling, and you please take the screenshot if not yet done. So what is machine learning? If one asked, you should tell the definition. The Arthur Samuel, this definition is the general one. Okay, the first one. And
what is machine learning with example. You can write few lines of this aim of machine learning. Okay, this is the difference between AI and machine learning. If one asks you what is the differences between AI and machine learning, I think the proper concept is clear to you. You can describe this. Fine. The difference between AI and machine learning. And the different algorithms of machine learning, supervised, unsupervised, and reinforced. These concepts are also have been clear to you. And oh. So, if you have been asked a question, describe 3 types of machine learning algorithm, or what are the differences between this supervised, unsupervised, or reinforcement, I think you can, right? So supervised, the definition, the names of supervised, and one example. Okay, unsupervised, the definition, the names, few names of unsupervised, and one example, right? This is supervised, this is unsupervised. Reinforcement also, the definition, the few names, and one example. So this questions, I think, clear to you. This right is not necessary. Algorithms. Areas covered in machine learning, the different subjects related to machine learning. Okay. In this diagram, this blue one, you will get a clear concept about the difference between AI and machine learning, and neural network and deep learning also. And the areas covered in machine learning, these are the subjects. Another important slide, the applications of machine learning. You may ask about the applications. I have mentioned just few of the applications. You will get more and more in the search Google. You will get many more. So this is the basic of machine learning. Now let's come to the algorithms. First, we have already discussed few supervised learning algorithm. First one is support vector machine. Second one is KNN, K nearest neighbor. As the time is very short in this year, so I have not completed the other algorithms, like the regression method. Regression method is very important in machine learning, but just টাচই করতে পারলাম না, যাই হোক, nothing to do. So this is support vector machine. I think it is clear to all of you. If you have any problem, you may ask me. You can ask me now. আজকে লাস্ট ক্লাস আমি ধরে নিচ্ছি। I am assuming that today is my last class. যদি পরে আর ক্লাস পাই তাহলে দেখব। তো support vector machine is clear to everybody, right? We have Yes, ma'am. already discussed about the linear support vector machine. Okay, we have only discussed the linear support vector machine. What is support vectors? What is hyperplane? Okay, the one minute. What is the question? This one. What is marginal width? What is support vectors? What is hyperplanes? You may ask this type of question, or the importance of hyperplane. The importance of hyperplane for segregating the support vectors. This type of questions also you may be asked. Right.
or short note on support vector machine, or discuss one supervised learning algorithm. Discuss the supervised learning algorithm SVM. Okay. If the total SVM, or if the short note or describe support vector machine, this type of question is asked, then the marks will be 5 or 6. Right? You have to discuss all of this. Linear support vector machine, and you have to discuss all of this. The marks will be 5 or 6. Or if the short questions will has been asked, like describe hyperplane, what is hyperplane, what is marginal width, what is support vectors, the marks will be around 2. Okay. K-nearest neighbor again, another this supervised learning algorithm. If the total describe K-nearest neighbor algorithm, this is the question, the marks will be 5 or 6. Fine. Okay. Now neural network. We have not completed neural network. That's the basic of neural network. So neural network, what is neural network? We know the history of neural network. Fine. This is the biological neurons. This is the mathematical neuron. This is the biological neuron. This is the mathematical neuron. Here also few stems are there. These are called dendrites, dendrons and dendrites. These are collecting information or collecting data from different parts of our body, and in this axon the data has been accumulated, and here the accumulated or the output has been transferred from the output region. Here also these arrows are assumed as dendrites collecting data from different parts. This big circle is axon, accumulation of this data, and here is the output. So here summation of W is the weight vector, X is the input. So X W summation, X into W summation, right? Summation over W into X. Okay, plus B is the bias. Okay, B is the bias, and this Y is a function, F is the function. So as it is mathematics, so one function should be given. The function গুলো সম্বন্ধে আমি বলেছিলাম, কথা গেল। These are the basic functions that we use in neural network: linear or step or ramp or sigmoid or hyperbolic or Gaussian. ঠিক আছে? তো আর্টিফিশিয়াল নিউরনের পরেই যে বেসিক কনসেপ্টটাতে আমরা এসেছিলাম, দ্যাট ইজ পারসেপট্রন। ওকে, তার আগে আমরা আচ্ছা আর দুটো ডেফিনেশন বলেছিলাম। ফিড ফরওয়ার্ড, ফিড ফরওয়ার্ড নিউরাল নেটওয়ার্ক অ্যান্ড রিকারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক, কোথায় গেল? দিস টু, এই দুটো ডেফিনেশন বলেছিলাম, তাই না? ফিড ফরওয়ার্ড নিউরাল নেটওয়ার্ক, নো ফিডব্যাক। ওকে, রিকারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক উইথ ফিডব্যাক। ঠিক আছে? Okay, now perceptron model, the nothing but the basic neural network model. The most common type of neural network model is called perceptron model, right? So this is the basic perceptron model. Input signals are this, weight vectors are here. Input Slowly into study. weight is going to the summing junction. H2 into WK2, input into weight is going to the summing junction. HM into WKM, input into weight is going to the summing junction. The output is some function is there, and after activation, the output will be generated. Fine, one bias is there. So this is the basic neural network, or you can say the basic perceptron. পারসেপট্রনের জন্য একটা স্পেসিফিক ফর্মুলা দিয়ে আমরা করব। তো এই হচ্ছে গিয়ে পারসেপট্রন। ওকে,
perceptron, you may ask up to this. Up to this, you may be asked like short note about perceptron. ঠিক আছে? What is feed forward network? What is recurrent network? ঠিক? What is feed forward network? What is recurrent network? Tell something about perceptron. ঠিক? আমি এই রানিং প্রসিডিওরটা আর ডিটেলসে যাচ্ছি না, এগুলো জাস্ট ভ্যালু দিয়ে দিয়ে বলা আছে। 0.5 এই ইটারেশন, অ্যাকচুয়ালি পারসেপট্রনের রেজাল্টটা তত ভালো হবে যতবার তুমি করবে। ইট ইজ অল অ্যাবাউট ইটারেশন। ফার্স্ট ইটারেশন দ্য আউটপুট ইজ ফাইন, সেকেন্ড ইটারেশন দ্য আউটপুট উইল বি more accurate, in third iteration this is again more accurate, and so on. Fine. So this is a neuron perceptron network. This is a feed forward network. Perceptron are monolayer. Feed forward neural network ki perceptron network bolche monolayer, multi-layer, monolayer and multi-layer. So we will discuss multi-layer perceptron. In every cases we will discuss multi-layer perceptron. Monolayer concept actually does not exist. Hidden layer in just input and output. This is monolayer. And multi-layer, one input layer, one or more hidden layers, and one output layer. Okay, this is called multi-layer perceptron. Input layer, hidden layer, and output layer. Clear? Monolayer and multi-layer, input layer, hidden layer, and output layer exist in multi-layer perceptron. ঠিক আছে? যদি পারসেপট্রন সম্বন্ধে তোমাকে লিখতে দেয় 5 মার্কস থাকে, তাহলে তুমি বেসিক অফ neural network, you will start with this, then feed forward neural network, this picture, ঠিক আছে? This and this are same, this and this are same, this picture and this equation, তাই তো? W into X plus B, fine. And monolayer perceptron, multi-layer perceptron, these two types of perceptron model can be possible. And in multi-layer perceptron, input, output, and hidden 3 layers are there. This description should be given. Okay. Now let's start one very important algorithm that is called back propagation algorithm. Back propagation algorithm is the most common algorithm we are using till now in neural network. Fine. Back propagation algorithm description e যাচ্ছি। This is back propagation algorithm. See the picture. Input layer is 1, right? This X is the input layer. Hidden layers, there are 2 hidden layers. This one is one hidden layer, this one is another hidden layer, and this is the output layer. ঠিক আছে? কেন ডট ডট আছে এত ডেসক্রিপশনে আমি যাচ্ছি না, জাস্ট ইউ অ্যাজিউম 2 hidden layers and 1 output layer. What is back propagation? Back propagation means the output is propagating in the backward direction. Back propagation, the output is propagating in the backward direction. How and why? Here the actual output in this type of problem, the actual output means you should get the output like this. This is your actual output. The actual output has been shown to you, has been given to you. You know the actual output, right? And after propagating in the forward direction, after summing with the weight and the input, then in the output layer, summing all together, after doing all the forward network calculations, you are getting one output. ঠিক আছে? One is your actual output and one is your output. Output has been derived from calculation. Right? These two outputs
you find these two outputs are different. So the difference is the error. Click করে বোঝো। You have one actual output that is given to you. You should get the output, but after calculating the mathematics, this input into weight plus input into weight plus input into weight, after summing all together, you are getting the output that is different from the actual output. So this is the error, right? So Yes, ma'am. how Yes, to ma'am. minimize this error? So how to minimize this error? একটা মিনিমাইজেশনের রাস্তা হলো, we can minimize this error using feedback network, right? Or you can say by back propagating. So দেখো red arrow, see the red arrows. The error values are back propagating. The error values are back propagating from the output layer to the hidden layer. The error values are back propagating from the output layer to the hidden layer. And then we are calculating again. Only one layer back propagating এখানে দেখানো হয়েছে, তাই না? Only one layer back propagation red arrow দিয়ে দেখানো হয়েছে। After back propagating, we are calculating again. Then you will see the difference or the error is minimizing, but small difference is still there. Again back propagating. So this is one time, first time back propagating is called first iteration. Second time back propagating is called second iteration. Third time back propagating is called third iteration. If you do it 1,000 times, maybe, or say 50 times, you will get the actual value. You may get the actual value. Sometimes it may take 1,000 times iteration. Okay. আমাদের যেসব প্রোগ্রাম করি in our very large database program, it may take 1,000, 10,000 times. Okay. So this is back propagation. বোঝা গেছে? ম্যাম এই রেড দাগগুলো তো আমার Back এররটাকে আমি ব্যাক প্রপাগেট Back করাচ্ছি। propagate. From the output layer to the hidden layer. One layer back আর ম্যাম আমরা propagation দেখানো হয়। অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা হচ্ছে যেটা আমার ডিজায়ার্ড, মানে যেটা আমাকে Desired দিয়ে value, দিয়েছে, the right. given. ঠিক আছে, এটা সবচেয়ে ভালো ক্লিয়ার হবে একটা প্রবলেম। তোমাদের এক্সামে আমি এরকম প্রবলেম দেবো। প্রবলেমটা দেখো, প্রবলেমটা বোঝো, বোঝার চেষ্টা করো। ওকে, না বুঝতে পারলে বলবে। ফর এভরিওয়ান আই এম আস্কিং, আমি কিন্তু এক্সামে এরকম প্রবলেম দিয়েছি, কোশ্চেন অলরেডি সেট করা হয়ে গেছে, এক্সামে এরকম প্রবলেম দিয়েছি। সো প্রবলেমটা বোঝার চেষ্টা করো। ফার্স্ট, ইনপুট লেয়ার, I is the input layer, H is the hidden layer, O is the output layer. Clear? B is the bias. Again, I am telling, if the bias value is not given, don't shout, don't call me, just consider the bias value as 1. বুঝতে পারলে? Bias value যদি দেওয়া না থাকে, consider the bias value as 1. Okay? কোনো রকম কিছু সন্দেহ থাকার কথা না, bias value 1 ধরে নিতে হয়। Okay, but here the bias values are given. See, in the input layer, the input values are given 0.05, 0.1, 0.05, 0.1, and the weights, বোঝার চেষ্টা করো কোন ওয়েটটা কোথায় যাচ্ছে। The weights from I1 to H1 is 0.15, from I1 to H2 is 0.2, from I2 to H1 is 0.25, from I2 to H2 is 0.3. Clear? From the hidden layer to the output layer, the weights are, এখানে প্রবলেমটাতে একটা ভুল আছে, ভুল হচ্ছে কোনো অ্যারো ডিরেকশন নেই। এটা একটা বিশাল বড় ভুল। এটা যেখান থেকে যে বই থেকে আমি ছবি নিয়েছি এটাই ছিল, আমি আর অ্যারোগুলো অ্যাড করিনি। অ্যারো ডিরেকশন অলওয়েজ ফরওয়ার্ড ডিরেকশন। ওকে, from H1 to output layer 1, H1 to O1, weight is 0.4,
H1 to O2, weight is 0.45. H2 to O1, weight is 0.5. H2 to O2, 0.55. Bias is for these two hidden layer is 0.35, these two output layers is 0.6. Outputed actual value, যেটা আমার desired value is 0.01 and 0.99. Clear? Problem is clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Problem is clear to everybody? দাঁড়া, No, ma'am. Please say again. Not understand. 1 minute. Okay. The question may be asked like this. Feed forward network is shown below. The corresponding values of the input, desired output, and weights are written. Calculate the output from the output layer. Listen carefully. Calculate the output from the output layer and also calculate the total error after first iteration. Understand? Calculate the output from the output layer. The desired output has been given, but you have to calculate the actual output. You have to calculate from these values. So this is the first question. Calculate the output from the output layer and also calculate the total error after the first iteration, the difference between these two. The difference between these two, the actual and the desired. The actual and the desired. এই দুটোর যে difference হবে, this is the error and this is the first iteration. যদি second iteration বলা হয় তাহলে তোমাকে মাইনাস করতে হবে, আমি তোমাকে ফার্স্ট ইটারেশন অবধি জিজ্ঞেস করব। ওকে, যে বুঝতে পারোনি, just I am saying the values. This is the input values 0.05 and 0.1 and the desired values of the output layer is 0.01 and 0.99. The weights I1 to H1, I1 to H2, I2 to H1, I2 to H2 has been written on the branches. The weights H1 to O1, H1 to O2, H2 to O1, H2 to O2 also written on the branches. The bias values for the hidden layers are 0.35. Bias values for the output layer is 0.6. The question is, I have read the question and the question is you have to determine the output, actual output with the help of these values and you have to determine the error after the first iteration. Okay, this will be your question. Yeah, তো এবার আসছে হচ্ছে আমি প্রথমেই প্রবলেম দিয়ে বোঝাতে শুরু করলাম। সো নাও ফার্স্টে কি হবে, ফার্স্ট the what is the net input in this H1? What is the net input in this H2? ঠিক তো? First we have to determine what is the net input in this H1. What is the net input in this H2? So net input in this H1 is I1 W1 প্লাস দেখো এটাতে কে কে আসছে, H1 এ কে কে আসছে সেটা দেখবে। This branch is coming I1 W1, this branch is coming I2 W2 and this B1 bias is coming at H1. So the net input in H1 is summation over W1 I1 0.05 into 0.15 I2 W2, I2 W2 মানে 0.1 হচ্ছে I2, 0.25 হচ্ছে W2, রাইট? আবার দেখো the net input coming at H1 is I1 W1 plus I2 W2 plus B1. এই অবধি ওকে? বলো। Is it okay or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Net input coming at H2 is I1 W3, this line. I1 W3 মানে this line. I2 W4 means this line and B1. ঠিক আছে?
I1 W3 plus I2 W4 plus B1. Is it okay? Now you can make the calculation. Yes, ma'am. Next step, ma'am. কোনটা দাঁড়াও না, এই Next অবধি হোক না, নেক্সট স্টেপ তো বলবো। So net input at H1 is 0.05 into 0.15 plus 0.1 into 0.25 plus 0.35. Net input to H2 is 0.05 into 0.25, 0.1 into 0.3 plus 0.35. ঠিক আছে? Up to this line. Here's how we calculate the total net input for net H1 is this one. See, this is the calculation. ঠিক আছে? এই অবধি বোঝা গেছে? Yes, ma'am. ম্যাম এখানে W2 ইন্টু I2 কেন করেছে ম্যাম? W3 ইন্টু I2 হবে না H1 এর জন্য? কোথায়? এই তো, এই তো, এটা তো, 0.1 ইন্টু 0.25। হ্যাঁ ম্যাম, ম্যাম এই পরের তো এটা। হ্যাঁ ম্যাম পরের স্লাইডের কথা বলছি ম্যাম। W2 into I2 ঠিকই তো আছে, এই লাইনটা তো আসছে H1 এ। আচ্ছা এটা W2 আর কোনটার এটা পাশে হচ্ছে কি লেখা আছে দেখো, এটা হচ্ছে W1 এর লাইন, এটা W2 এর লাইন, এই যে এই নিচে লেখা W, ঠিক আছে? আচ্ছা এটা এটা ওকে, আচ্ছা হুম সবকিছু একটু ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। কোনটার পাশে কোনটা লেখা ওটা একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। W1 এটা W2 আর W3 এটা একটু প্রবলেম হচ্ছে। W3 এটা 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 যেটার গায়ের কাছে লেখা আছে দিস ওয়ান, এই লাইনটা W3, ঠিক আছে? I1 থেকে বেরোচ্ছে হচ্ছে W1 W3, I2 থেকে বেরোচ্ছে হচ্ছে W2 W4, এটা হচ্ছে W3। তাহলে ওকে এটা ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এই ভ্যালুটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম এবার আসছি হচ্ছে নেক্সট স্টেপ কি ছিল? নেক্সট স্টেপ ছিল in this if you are assuming this as an action, তো অ্যাকশনের মধ্যে কি হচ্ছে, একটা ফাংশন থাকছে, তাই তো? in a neural network one function should be there, just summation তো হচ্ছে না, after summing একটা ফাংশন থাকছে and with this function you are getting this output in back propagation। আচ্ছা, এখান থেকে দেখাচ্ছি। In back propagation, this is the function, exponential একটা ফাংশন ধরে নিতে পারছো, ওকে? ঠিক আছে? এটা বোধহয় হাইপারবোলিক নাকি? এটা তো তোমাকে না ফাংশনটা অনেক সময় বলেও দেয় যে লিনিয়ার ফাংশন ইউজ করো or step function use karo, fine? So here this is the function, so this is the input of H1, this is the input of H1 0.3775 and this will be the output of H1 1 by 1 plus e to the power minus 0.3775. So here is the output from H1. কোনো ডাউট নেই? ক্লিয়ার? এই লজিস্টিক বলো। ফাংশন যেটা এটা কি মানে মেনশনড থাকবে নাকি সবসময় 1 প্লাস ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস অফ নেট এইচ? যদি মেনশন না থাকে এটা এই হাইপারবোলিক এটাকে ইউজ করতে হয়, ঠিক আছে? যদি মেনশন না থাকে, যদি স্পেশাল মেনশন থাকে যে স্টেপ ফাংশন ইউজ করো তবেই তুমি অন্য ফাংশন নেবে, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ এখানটা তো ছবিটা দেওয়া নেই, মানে জাস্ট এইভাবে ফাংশনটা আসে, এইরকম ফাংশনটা আসে, এরকম ধরে এরকম। ব্যাক প্রপোগেশন আমরা সবসময় ওই ফাংশন দিয়েই করি, 1 by 1 plus e to the power the input, ঠিক আছে? Just like Yes. H1 you will calculate it for H2. Up to this I think it is clear. ইয়েস ম্যাম
ঠিক আছে, সো এখানে ভ্যালুটা লিখে ফেলো, এই লেয়ারের পাশে ভ্যালুটা লিখে ফেলো 0.37, কত ছিল 3775, আর এখানে ভ্যালুটা লিখে ফেলো 0.5968, এখানে ভ্যালুটা লিখছো 0.5968, here you will write 0.775, ঠিক আছে। Now just like the previous one, we can calculate it. Input at O1 is 0.3775 into 4 plus here 0.5995 into 45 plus 0.6, ঠিক বললাম। Output at O1 is W5 into H1 plus W6 into H2 plus B2. So 0.3775 তোমার আগের বারের H1 বেরিয়েছে, 0.3775, এই সরি ভুল বলছি, 0.5932. Your H1 is 0.5932, your H2 is 0.5968. Okay, your H1 is 0.5933, 0.5933, your H2 is 0.5969. So write it 0.5933, 0.5969. If you are doing in your copy, then write here 0.5933, 0.5969. Now calculate. Input at O1 is H1W5 plus H2W6 plus B2. Input at O2 is H1W7 plus H2W8 plus B2. 0.5933 into 0.4 plus 0.5969 into 0.45 plus 0.6. Here 0.5933 into 0.5 plus 0.5969 into 0.5 plus 0.6. Output at O1, net input at O1, net input at O2. Clear? Okay, net input at O1, net input at O2 is this. Output is the same function, 1 plus e to the power minus of this. So this is your output of this node, and this is the output of that node. This is the answer of the first question. Got it? This is the answer of the first question. The output from O1, the output from O2. Now, after first iteration, what is the error? First iteration, what is the error? Error-কে আমরা usually determine করি squared error function দিয়ে. This is the squared error function. The main thing is the difference between these two. So 0.01 minus something, 0.99 minus something, ঠিক? 0.01 minus this one, 0.99 minus this one. Squared করা হয়েছে because নেগেটিভ যে টার্মটা আসছে সেটাকে কমানোর জন্য। Okay, so this is the squared error function. Error at O1 is squared error function করলে হয় এটা 0.2748. Error at the output region 2 is 0.0256. Total error is summation over these two. After first iteration, we will get this result. Now tell me, if any question, you can ask me. নিজেরা বোঝার চেষ্টা করো, কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। নিজেরা দেখো।
ম্যাম এক্সামে করার সময় কি আগে পিকচার ডায়াগ্রামটা ড্র করে তারপর জাস্ট ক্যালকুলেশনটা করে দিলেই তো হলো? ডায়াগ্রাম তো আমি ড্র করে দেবো, সেটাকেই তোমরা কপি করে করবে। কারো বুঝতে কোনো প্রবলেম? নো ম্যাম। নিউরাল নেটওয়ার্ক, ব্যাক প্রপাগেশন, ফিড ফরওয়ার্ড, পারসেপট্রন, তোমরা ব্যাক প্রপাগেশনের এখন এখান থেকে দেখে নিতে পারো। আমি জাস্ট হিয়ার input this one, out calculate the output of every neuron from the input layer to the hidden layer to the output layer. Just this is the feed forward path. Calculate the error in the outputs actual minus desired. Travel back from the output layer to the hidden layer to adjust the weights such that the error is decreased. This is our goal. Okay. For this, we are backpropagating. Keep repeating the process until the desired output is achieved. Understand? So this is the process. This is the backpropagation algorithm. And we have understood it by one example. Examine আমি এরকম example দেব. Maybe the hidden layer may be increased. 3 hidden layers. Just কটা এসে পৌঁছচ্ছে, how many network, how many branches are coming to the hidden layer. Observe this very carefully. যদি এখানে 3টে hidden layer থাকে আর একটা output layer থাকে, okay, then just minutely see. একটু দেখার উল্টোপাল্টা হলে you may get the answer wrong. So see very carefully first. বাকি তো কিছু ম্যাম লাস্টের কথাটা একবার বলবেন ম্যাম, লাস্টে যেটা বললেন। আমি বললাম যে you may ask this type of question in your exam. You may be given, say the input layer is 2, hidden layers are 3, output layer is 1. হতেই পারে, ঠিক? So in each and every hidden layer there কতগুলো করে ইনপুট ঢুকছে, কতগুলো করে ইনপুট ঢুকছে, প্রত্যেকটা আউটপুট লেয়ারে from each hidden layer one input lines will be there. So you have to watch very carefully. And if the bias term has been not given, if the bias term not given, draw the bias term, but consider it as 1. ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, এখানটাতে দেখো, যদি বায়াসটা তুমি 1 ধরতে, তাহলে জাস্ট কি হতো, এখানটাতে একটা 1 অ্যাড হতো, তাই তো? সো বায়াস টার্মকে 1 ধরে নিতে পারো। ম্যাম bias term always compulsory? বায়াস টার্ম কম্পালসারি, বায়াস টার্ম কম্পালসারি। বায়াস টার্ম যদি না দেওয়া থাকে, বায়াস টার্ম আমরা 1 ধরেই করি। ঠিক আছে, আচ্ছা তোমরা একটা কাজ করো, এক্সামে যে প্রবলেম দিয়েছি, if the bias term is absent, if the bias term is absent then ignore it. প্রবলেমটা অনেক বড় হয়ে যাবে, আমি নিজেই প্রবলেমটা করে দেখছিলাম। ignore the bias term, okay, ignore the bias term. From your exam problem I have not mentioned the bias, then ignore the bias term. Understand? ওকে বুঝতে ম্যাম। পারলে হ্যাঁ বলো। মানে ম্যাম +1টা আর করার দরকার নেই, তাই তো? ক্লাস 1টা করার, এই বায়াস টার্মটা যখন দেওয়া নেই, আমি দিইনি, আমি দেখছি প্রবলেমটা, আমি দিইনি, সো বায়াস টার্মটা ইগনোর করো, প্রবলেমটা ছোট হবে। ঠিক আছে, জাস্ট লাইক ওকে ম্যাম। বলো। আমি মেশিন লার্নিং এ আর এগোবো না, আমি তোমাদের শুধু সিমিনস বা কেমিনস কোনো একটা নোট পাঠিয়ে দেবো। সো ইন দ্য সুপারভাইজড লার্নিং অ্যালগরিদম উই হ্যাভ লার্ন, এই বেসও আমার কাছে আছে, বাট আমি উইল নট গো থ্রু।
নেইভ বেস ক্লাসিফায়ার, আরো স্লাইডে অনেক কিছু আছে, যাব না, টাইম খুব শর্ট, আর অনেক কিছুই পড়ানো হয়ে গেছে। read this much, you will I think you will answer well in your exam. So in supervised classification we have learned SVM, KNN and neural networks, and in neural networks back propagation algorithm we have learned. Okay, and in unsupervised algorithm I will send you a note on K-means or on C-means, যে কোনো একটা নোটস আমি দিয়ে দেবো, দেখে নিও, ইজি হবে। যদি নেক্সট দিনের ক্লাস আমি পাই তাহলে আমি একটা আনসুপারভাইজ বলে দেবো, নোটসটা আগে আমি পাঠিয়ে দেবো, দেন আই উইল ডিসকাস ইট ইফ আই উইল গেট ওয়ান ক্লাস অন নেক্সট ফ্রাইডে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ আপ টু মেশিন লার্নিং। কেএনএন করে এক্সাম্পল করতে হবে না? কেএনএন কেএনএন এর এক্সাম্পল তো এইরকম একটা ছবি দিয়ে বোঝাতে পারে, দুটো সাইন দিয়ে, একটা স্টার সাইন দিলে, একটা রাউন্ড দিলে, and in which class it will belong, describe it. ঠিক আছে? আর কারো কোনো কোশ্চেন? ওকে। তাহলে মেশিন লার্নিং ছেড়ে বাকি সাইডগুলো একটু দেখবো, নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং এ যাবো। Is it okay? Up to machine learning, is it okay? Unsupervised learning, I will provide you a note, and if time permits, if I will get another class on next Friday, then I will discuss that one. যদি না পাই তাহলে ওই নোটটাই থাকবে, নোটটা পড়েই এক্সামে লিখবে। হ্যাঁ বলছি কেএনএন কোনো সাম আসবে না তো? কোনো প্রবলেম? চেনের প্রবলেম আমি করেছি, আমি যা করাইনি তা আমি দেবো না। ঠিক। নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন, জাস্ট আমি তোমাদের সাজেশন দিচ্ছি, অ্যান্ড অলসো একবার যদি তোমাদের স্লাইড শো কি নাম, স্ক্রিনশট নেওয়া না থাকে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, একটু সাজেশন দিচ্ছি, যদি কোনো প্রবলেম থাকে জিজ্ঞেস করো না, as it is my last class I think. So why this machine learning, why in this artificial intelligence the knowledge representation part is important, then learning how the machine, how you can make a machine intelligent, first the reasoning and knowledge representation, then the learning part, then the problem solving, then the linguistic intelligence and perceptron part. So this is the knowledge representation. Knowledge representation we have first discussed about production system, then in logical calculus we have discussed propositional and predicate logic. Okay, production system এ আমরা একটা বেসিক প্রবলেম করেছিলাম, ওয়াটার জ্যাক প্রবলেম, এই ধরনের প্রবলেম থাকতে পারে, যে ওয়াটার জ্যাক প্রবলেমের পিআর গুলোকে বানাও। Okay, production rules, prepare the production rules of, say this, like empty 4 liter water from the jug into drain. What will be the production rule? Pour the difference between the 4 liter water into 3 liter water. What will be the production rule? Empty the 3 liter water into the 4 liter water jug. What will be the production rule? এরকম আসতে পারে, make the production rules. So these are the rules. ঠিক আছে, clear? And you may ask the question like this, যেটা কোশ্চেনে আছে যে একটাতে 2 একটাতে 0 হবে, সেটা না দিয়ে আমি বললাম একটাতে 0 একটাতে 1 হবে। ওকে, সো up to this you will get the answer. Or you may ask in one water jug 4 liter and another one is 1 liter, so up to this you will get the answer. This type of question you may be asked. ঠিক আছে, production rules হলো। Now propositional and predicate.
This is the propositional. In propositional rules, some definitions were there: atomic, connectives, tautology, derivability, logical entailment. Fine. Some definitions are there. দেখে নাও, atomic, connective, tautology, derivability, logical entailment. You may ask this type of definitions. These are the tautologies. You have to remember the tautologies for proving these theorems. Okay. And you can prove this theorem using substitutional method, using Wein's algorithm method. Okay. যেটা তোমাদের ফার্স্ট ইন্টারনালেও দিয়েছিলাম। Prove some theorem using substitution method, prove some theorem using Wein's algorithm method. ম্যাম বলছি ওই থিওরেম গুলো 12 আর 13 ওইগুলোর প্রুফটা পারিনি। 12 আর 13 দুদিকে অ্যারো দেওয়াটা আমি বলেছিলাম পরে দেবো না, আমি একটু খাতায় করে, হ্যাঁ ম্যাম। আমি দুদিনের মধ্যে যদি না পাঠাই সায়নদীপ আমাকে একটু একটা হোয়াটসঅ্যাপ করবে। ঠিক আছে ম্যাম, ঠিক আছে, বলে ঠিক আছে, আমি তোমাদের পাঠাবো হচ্ছে, আমি টাইম নিচ্ছি, আজকে ফ্রাইডে তো, স্যাটারডে সানডে আমি পারবো না, আমি মানডে বিকেল অবধি টাইম নিচ্ছি তোমাদের থেকে। মানডে বিকেলের মধ্যে আমি তোমাদের পাঠাবো এই দুটোর প্রুফ, আর পাঠাবো হচ্ছে আনসুপারভাইজ লার্নিং এর একটা নোট। হ্যাঁ, এই তিনটে ম্যাম, জিনিস আমি বলছিলাম- মানডে রাতের মধ্যে পাঠাবো। যদি না পাঠাই আমাকে টিউসডে সকালে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করবে। হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছিলাম এই 1 2 3 Okay, যেগুলো রয়েছে ফার্স্টের দিকে, সেগুলো যেগুলোতে কমা রয়েছে ওই কমাগুলোকে কি করে চেঞ্জ করব ম্যাম? মানে লাইক এই পি কমা কিউ রয়েছে, তো কমাটাকে কি করব মানে যখন প্রুভিংটা করব? এই কমা দিয়ে আমরা করেছি, এই 5 এর প্রুফটাই তো আমরা করেছি, 6 ও তো করেছি, 7 ও তো করেছি। সাবস্টিটিউশনে ওয়ান্স না। ম্যাম কে? ব্যাংকসে হচ্ছে, কিন্তু সাবস্টিটিউশনে কি করব? সাবস্টিটিউশনে হচ্ছে না, একটাও হচ্ছে না, শিওর? ম্যাম বুঝতে পারছি না অ্যাকচুয়ালি, মানে হবে তো ঠিকই কিন্তু আমাদের মানে আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে। ব্যাংকস দিয়ে হয়ে গেছে ম্যাম, ওটাতে অসুবিধা হচ্ছে না। দাঁড়া 1 মিনিট দাঁড়া, তোর সমস্যাটা আমি বুঝে নি। সাবস্টিটিউশন মেথড না, এইগুলো থাকলে আমরা ওয়ান্স দিয়েই করব, কেননা ওয়ান্স থিওরেমটা এই জন্যই আনা হয়েছিল, বিকজ ওই কমার এপাশে যে টার্মস গুলো আছে সেগুলোকে ওই ইউনিট টার্ম হিসেবে নিয়ে লাস্টে প্রুভ করতে হয়, আমরা ওয়ান্স দিয়ে করব। আচ্ছা ম্যাম, ব্যাংকস দিয়ে করবো ম্যাম, ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। তো কিছু মেথড করেছি সাবস্টিটিউশনে, কিছু মেথড করেছি ওয়ান্স থিওরেমে। তো আমি তোমাদের এরকম জিজ্ঞেসই করতে পারি যে কোনোটা, ঠিক আছে? প্রুভ দিস ওয়ান বাই সাবস্টিটিউশন, প্রুভ দিস ওয়ান বাই ওয়ান্স থিওরেম, ক্লিয়ার? স্ট্যান্ডার্ড থিওরেম এইগুলো হচ্ছে যে সিম্যান্টিক, আর বলছি না, এগুলো তো তোমরা ফার্স্ট পরীক্ষা দিয়েছো, মোটামুটি সবাই সব লিখেছো দেখলাম ফার্স্ট ক্লাস টেস্টে। So this is the substitution method, this is the Wein's theorem method, and last one is the resolution. Okay, resolution theorem এর জন্য আলাদা একটা অ্যালগরিদম ছিল। যে কোনোটা যে কোনো ভাবে আসতে পারে। Another definition, soundness and completeness. Another two definition গুলো কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি কি কি আসতে পারে, soundness and completeness. Now the predicate logic. I will ask only this type of questions. All boys like sweets. Using predicate logic or FOL, just write this. So you will write this. Some boys like flying kites. Using predicate logic, you will write this. Again, some definitions. Essential quantifiers and existential quantifier in FOL. Definition. ঠিক আছে? Quantifiers in FOL আর একটা definition. আর কোশ্চেন প্রেডিকেট লজিক থেকে এর বাইরে কিছু দেব না। ওকে, জাস্ট একটা স্টেটমেন্ট থাকবে and write it in predicate logic or FOL form. ঠিক আছে? So this is all about knowledge representation. বোঝা যাচ্ছে?
শর্ট নোটও আসতে পারে, FOL, দেন আর কি বললাম, প্রেডিকেট লজিক আর FOL, সিমেন্টিক মেথড, problem solving. First one, what is informed search, what is uninformed search, what is informed, what is uninformed. Second, depth first search with example, breadth first search with example. Third, difference between DFS and BFS, difference between DFS and BFS with example. Fourth, short note, iterative deepening, short note, iterative deepening. ছোট কোশ্চেন, backtracking in DFS. ছোট কোশ্চেনে আসতে পারে, what do you mean by backtracking in DFS? What do you mean by backtracking in DFS? Advantage and disadvantage of DFS, or advantages of BFS over DFS, advantages of breadth first search over DFS. Okay. Algorithm and iterative deepening এর algorithm and example করা আছে। uninformed and informed এর মধ্যে difference বললাম। What is heuristic search? What is heuristic function? What is heuristic algorithm? Heuristic search, short note. Heuristic search, short note. Difference between in uninformed search and heuristic search, or blind search or heuristic search. Short note যদি আসে এই ডিফারেন্সটা বলবে, যদি শর্ট নোটও আসে এই ডিফারেন্সটা বলবে। Different type of heuristic search. First one, describe something, tell something about best first search, tell something about best first search. Okay, or short note about best first search. Fine. Next, 8 puzzle problem দিয়ে তোমার hill climbing. Write the algorithm of state and write the algorithm of hill climbing and state the types of hill climbing. This one, problems, the problems in hill climbing algorithm. তোমাদের ইয়েতে দিলাম না, এটা সেকেন্ড Second ইন্টারনালে class. দিয়েছিলেন। ইন্টারনালে দিয়েছি। And one 8 puzzle problem or another some problem about hill climbing. Hill climbing এর একটা টোটাল সেট দেবো। Okay, state the algorithm, the problems or the limitations, and one problem. This 8 puzzle দিয়ে দিতে পারি বা এরকমও দিতে পারি। এস্টারও তাই, কমপ্লিট সেট আসতে পারে। স্টিমুলেটেড অ্যানিলিং এর একটা শর্ট নোট দিতে পারি, বা রাইট সামথিং অ্যাবাউট বেস্ট ফার্স্ট সার্চ অ্যান্ড স্টিমুলেটেড অ্যানিলিং এর প্রবলেম দেবো না, স্টিমুলেটেড অ্যানিলিং অ্যান্ড বেস্ট ফার্স্ট সার্চে দেবো write something about best first search, write something about stimulated annealing, or write a short note on best first search, write a short note on stimulated annealing. Fine. Estareo তাই, complete set, algorithm, and algorithm, example, and one problem. Okay, let's start. Difference and or searchটা আমার প্রবলেম করানো হয়নি, so only one question may be asked. What are the differences between A star and A star? Clear? Is it clear to everybody, all the suggestions? Yes, ma'am. Yes. Okay. আমি সোমবার রাতের মধ্যে তোমাদের 3টে জিনিস পাঠাচ্ছি। ম্যাম বলছি, এস্টারে তো আমার পুরো একটা FOL কমপ্লিট একটা সেটই মানে আসবে doubt হিল ক্লাইম্বিং এর মনে মধ্যে। হচ্ছে, মানে আমার যতটা মনে পড়ছে দিয়েছি A star হিল ক্লাইম্বিং। ঠিক আছে, ঠিক আছে।
আর কিছু ম্যাম বলছি কারো কোনো এফওএল একটা কোশ্চেন? ডাউট আছে। কিসে? আরেকবার বলো, এফওএল শুনতে পাচ্ছি না, আরেকবার বলো। ফার্স্ট অর্ডার লজিক এফওএল। FOL, এফওএল দাঁড়াও সব বন্ধ করে দিয়েছি। হ্যাঁ বলো, ডাউটটা বলো। বলছি যদি ইফ থাকে এফওএল এ তখন কি হবে? FOL প্রেডিকেট লজিকে, প্রেডিকেট লজিকে ইফ দিয়ে কি কোনোটা পেয়েছো? লাস্ট পেয়েছি ইয়ারের কোনোটা। কোশ্চেনে ছিল if। ইফ এর জন্য তো চেঞ্জ হবে না, ইফ দেন এর জন্য তোমার কোয়ান্টিফায়ার তো আসবে না। দাঁড়াও কোথায় রেখেছি, সব বন্ধ করে দিলাম, 1 মিনিট। আমি দেখে নিচ্ছি আমার কোনো প্রবলেম করা আছে নাকি। ইফ দেন কন্ডিশন তুমি এইভাবে করতে পারো, only one student failed in mathematics যেভাবে, বা তুমি এই অ্যারো দিয়েই তোমাকে করতে হবে। ইফ দেন, ওকে, ইফ দেন তোমাকে এই অ্যারো দিয়েই বোঝাতে হবে। সাম বয়েজ প্লে ক্রিকেট যেরকম, ওরকম ভাবেই তোমাকে অ্যারো দিয়েই বোঝাতে হবে। ইফ হি ইজ আ বয় দেন হি প্লে ক্রিকেট, বুঝতে পারলে? ইফ হি ইজ আ বয় হি প্লে ক্রিকেট, তুমি এটা বলছো তো? ইয়েস ম্যাম। তার মানেটা হচ্ছে কি অল বয়েজ প্লে ক্রিকেট, এটা দিয়ে তুমি বলতে পারো, বাট তোমাকে মাঝখানে অ্যারো আনতে হবে, ঠিক আছে? রাম উইদিন ব্র্যাকেট বয়, ইফ রাম ইজ এ বয় অ্যারো প্লে ক্রিকেট, কোয়ান্টিফায়ারের দরকার নেই। রাম উইদিন ব্র্যাকেট বয়, ঠিক আছে, অ্যারো প্লে ক্রিকেট, উইদিন ব্র্যাকেট ক্রিকেট, ওকে ঠিক আছে? আর কিছু? আর কারো কোনো কোশ্চেন? না ঠিক, ঠিক আছে, তাহলে অল দ্য বেস্ট ফর ইউর এক্সাম। যদি নেক্সট দিন ক্লাস পাই আরেকবার দেখা হবে। আর ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা কি দিয়ে দেন? পুরোটা করে আমাকে একটু দেখে নিই যে পরের শুক্রবার ক্লাস আছে নাকি। আমি বুধবার নিতে পারবো না, সেই জন্যই বলছি। নেক্সট ফ্রাইডে যদি তুমি আমাকে, যদি ক্লাস থাকে বা না থাকে, আমাকে ফ্রাইডে পাঠিয়ে দিও। ফ্রাইডে বিকেলে, নেক্সট ফ্রাইডে বিকেলে আমাকে, ঠিক আছে ঠিক মেল আছে? করে দেবো থ্যাংক তো। ইউ। হ্যাঁ, অল দ্য বেস্ট এভরিবডি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.